a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch. Hello reality viewers, welcome back again to Reality Latest Gist, the home of news and politics. For this channel, we dey drop news every day and we dey react to every videos wey comes our way. And na reality news now we dey drop for this channel, and we dey also dey talk am as e be. If today na the first time we say you dey come across this channel, you are highly welcome. Thank you so much for stopping by. And if you are returning subscribers, I appreciate all of una for una massive support to this channel. I say may God bless all of una in Jesus name. Amen. I get video wey I want present to una this very moment, and I go dey follow una dey watch the video. After we don watch am together, make we drop our opinion constructively for the comment section. Like our videos and also share our videos if possible. Bye for now. Very. So before na abana direct message let me first of all address something before we go to the important one. Just obere, I will call it obere ashri. I don't know how you will see it, but this ashri will impact knowledge on you. You know, majority of my talk, and you know, is something that I take time before I tell you. You know, so but this thing, but always knowledge on you, but always sad reality. A sad reality we are living in, and we cannot run away from it. I watched a video 2 days ago or yesterday. Kamaze Simon the video only na Facebook and not on YouTube, which also that now the envy and the jealous. I understand. Another may dispute to the fact that now when envy and the jealous in terms of but I'm going to go straight to the point. There are more onyule na aboko anara achoke. Onyule na aboko anara achoke. There are more ways. There are more ways to run to just remove yourself from ashray or from any other thing. I want us to face the reality. Not everyone correcting Mazi Simon Ekpa recently who envy. In as much as I know, then when the name you cannot envy. But not everyone. And Mazi Simon Ekpa should understand that if we love him, and I love him so much, you know, if not for any other person, let me use myself as an example. I am one of the people who is against one of his own recent something or many. I am against it, but that doesn't mean I don't love him. I love him, but I am a Biafra, and because I'm a Biafra, I want the progress, and the progress, I am standing in the progress, you know. So we should understand that our envy and the jealousy. No, because when it starts, insult, childish, you know, which is inevitable depending on how you could be able to control yourself, on how you could be able to do yourself. But at the end of the day, jealous is very simple. This when order, and then that order say sit at home. Then according to Mazi Simon Ekpa, he is doing a right thing, but that right thing is coming in a very wrong way, because according to his own explanation, he is trying to sit at home, and he started giving them a voice, and that voice he is giving them is all the good, but it's very wrong, because the head of the movement, or the group or the leaders of the movement have already said we don't want this. That is why it's command and control. So the only way again he can give that voice is to penetrate and go you know, and make his decision. Then he can be contributing there. That is the only way to conquer a system. That is the reality. So you cannot be outside. So you know outside, you want to have kutere. Okukosi you want to kutere. Modema modin jona ohimereji burishi. So mbaha hafel ratify things with themselves. You know, mbaha hafel ratify things with themselves. According to Mazi Simon, also that na has your hand over platform. Yeah, you got to go na has a hand and which.
I keep saying this. You know, we need God intervention. Minagi, a lot of us are in a platform. A lot of us are in a platform catch up Biafra career ndinonishi, and many of you will not understand it. A lot of people nonishi and he will common sense and he will conscience. And I keep saying, and I am seeing all these things, you know. And all that is why some of us are in a platform, or some of you now watch. It's good for you to comment, make sure how you feel. Drop it there. One of them will read it. These people lack common sense. I don't know if I will call it common sense, or na lack common sense, or na lack integrity, or na lack love. I don't know. You know, this is very, very simple. You know, because I wouldn't hear emezi ofuma. Here na emezi ofuma the very, very, very simple. Very, very simple. But okay, I got my handle over. I handle over my platform. No. But we can still do, you know, I try a dialogue. Here na me push this struggle. Push this struggle forward. Oh, here na me. You know, here na me onye ji ihe ụfọdụ na-enweta ego. I understand, but in as much as ụfọdụ na-enweta ego, many of us are na-eme ihe with our heart and with our hard-earned money. Somebody say, why are you afraid of Simon? Am I afraid? I can never be afraid of somebody, but I respect him on what he's doing. I like his good work, but a lot of you take advantage. A lot of you take advantage now. You know, ono mara onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya sọmụ weze ga-akwụ ọtọ mana isi mana ọwụrụgo tradition, you know, ọwụrụgo tradition. But m nọrọ ebe a nyere gị aka ka ebutuo Simon Ekpa, ana m ebutu ihe m believe on. So ya anaghị eme ọwụrụ like that. What we are trying to do is to, at the end of the day, love will lead, you know. All that thing ịhụrụ unu na-eme onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya onye o jiri wụrụ ihe anyị jiri nwee the only DOS now. Akwụna ahụ na ya na ihe a disadvantage and advantage. Any day ndị DOS na-ara ego, anyị ga-echerekwe Nnamdi Kanu pụta. That is reality, because other group unu egbuo na ha. Unu egbugo ha. Ịghọtago? So ọkwa na ihe mere na anyị ji asị na hapụrụ unu ka anyị mana ejiwenu DOS biko na unu agbala ha mgba. Because na Biafra dị important. Nwanne lenu m mkparị niile ndị mmadụ na-akparị m ya. Ịghọtago? So unu pụtazie bịa butuo dị oli nke anyị nọ n'akụkụ. Ọ dịghị oke na. So, you know, so onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya sọmụ weze ga-akwụ ọtọ. So na aga nke anyị ka nwere enwe anyị were na ya hapụ na ya biko igwe ka ọwụ ama m na ọhụtụrụ igwe na-anya jiri anya na-eji nwayọ ịchakara. So biko ka anyị pushiwe na ya biko ọ na-aka agbana ha mgba. Ịghọtago? So in as much as anyị nwere onye kwụrụ ọtọ ebutuo ya sọmụ weze ga-akwụ ọtọ. Ya nwa the same process, you know. So all that thing mere iwatch ya mgbe a chọrọ ịnapụ Maazị Simon Ekpa platform ya. Ihe ejiche ịnapụ ya dị very, very simple, so that any day o misbehave ebe ọ na-broadcast ọ pụta ka ọ gaa another place, ọ gaghị enwe platform ya dịka nobody. That is the reason. Ịghọtago? Enweghị ihe ọzọ deep behind those things. And all of you na-promote ya. All of you love ya. Ya ka anyị nọ n'ugbu a. Ihe a disadvantage ya na iso no kwada these remaining people anyị nwere ọgwụ na Biafra ị na-ekwu chefuo ya, my brother and sister. Anyị ga-echegidekwe Nnamdi Kanu pụta. Ọkwa Nnamdi Kanu narakwa bribe zuru anyị niile zuru ike o Israel to your tent. Because ihe ọbụla ị na-eme nwere ụgwọ ọrụ. Ana m abịa ọsọsọ, ụgwọ ọrụ m dị m n'aka. So ihe mmụọ nwekwere n'ime ọ bụrụ na m sa awụba onye Igbo na awụ m onye Biafra, ya ka m na-emekwa n'ugbu a. Ịghọtago? So what we are doing is we are pushing ihe nke anyị ka nwere enwe. Ịghọtago? But I know some of you used the opportunity na discredit Simon Ekpa. Ihe mmụọ ji ekwukwe ya sị anyị nwa na-eme ihe a enwe hatred anyị nwere for anybody. We are promoting onye ọbụla ọsọ ọ dapụtakwa ihe a ga-alụ ọga echi anyị ga-apụtakwa ebe a na-alụ, but ka anyị kwurugodu na nke a ka awụ eziokwu. And on watch Monday gara aga
Monday gara aga ebe niile dị pure by no casualty, nothing, because only one raise the voice. What Simon Ekpa was doing is good. All the good though, no, I say let's support them, no sit at home. Yes, but at the end of the day, when I go against the law on the DOS in your eye, so can you know we cannot support that, no. So I hear me that I just with the DOS because I can win it. But Simon Ekpa is doing a good job. He's listening to some of you and only follow some of you with a passion and the love, you know, and all love I want to follow with some of you. And hopefully he will, you know, I just pray in because the system any mistake that is reality, you know, because you know, kambe ihe ya na ndị DOS na work, you got to go, but to come to think of it before getting up by Sabu, let's just think of it. And owo platform ya, onwe go platform them ma, you got to go ne broadcast na radio Biafra. O make sense, o make sense. Which ọrụ na ọgụ a kwunu mana ihe kwesịrị ime dialogue. Simon nwanne DOS na anyị nwebukwere ihe anyị enwe lelo anyị nọ here ịghọtago lelo anyị nwere here but inwego a good platform ọ dị mma ka push o message oke ngwa lota anyị ga-eshime ya ngwa ka anyị were lawyer zigara Nnamdi Kanu ozi ka anyị cheregodi mara ihe o mere enwere information ọ ga-enye anyị before 1 month okwu niile achịkọta ya ọnụ Simon move forward ịhụgo na ịka ndị achọ Biafra ịka ha need Biafra but some of them ịmara some of them na salary but you got you know, but ages now whoop wickedness in akoko. You got to go whoop wickedness in akoko. You got to go. Nda, you know, when you just whoop your akoko, make biggie the open. Can we keep pursue when here and I pursue? You got to go because one problem I won't kind you got to go so, but in as much as or walk no dialogue, nothing. Yeah, bad propaganda. And the Chineke may be defend the propaganda, defend it, balance it to you over. I won't know good about when see that power. You know, so but only on another learn, yeah, push you. The only thing ndo na akoko Simon Ekpa na agwa yawo. Ndị DOS nye instruction ye nyegare as in owo na ye nyegare na ya try to na make nwere counter. Because nghọta dị n'iche ya nwa na ahịa na onwe na ọ naghị enyegharị ya but mgbe ahụ ọ sị na ndị mmadụ achọzighị ndị mmadụ chọrọ ị na-anọ na ya dị m tiri ha voice o nwere big platform it's like countering words so ọrụgodo na ị chọrọ just hapụ the emotion hapụ ya you have other things you know I love you and I will like you to be ana m promote gị you know and I love you but ọ wụrụ ma again and this is they are out. You got because all the Quran you must be an IPOB or you remain Sabu. Oh God, we don't know ever. Oh, they come in on an ever. We go ụfọdụ nọ today ụfọdụ nọ dịka ụlọ oriri ezigbo nri were bịa enwe ndị nke na-anọ na-agụrụ from morning to night ọ bụrụzie mgbe a m na-abịa amapụta that stupid boy that stupid boy nọ di ya pụta because o were na otu agụrụcha agụ ya but taa ọ dịka onye ụfọdụ ụlọ oriri nri after Mayor, I miss you. No, I miss you too, my brother. I miss you too. So I got, you know, so that is my own message, you know. Ihe niile awụrọ envy and jealousy. Ihe niile be on your lane. You gotta go. No na line again. No. You know, as much as things people are got to hear this thing, you know. People are got to hear and you cannot change it. So be on your lane, my brother. And think on our lane. We love you. We appreciate you. But other putakwa I got support. I puta. Enwe ji ugwo ụnụ sị ka akwụkwọ DOS awụ ya akwabi ya gba ezigbo wụọ ya ahịa enwe ya ji ogo ga enwe ya ji ogo ihe anyị na-ele anya n'ihu owu ndị be anyị ghọta ndị be anyị ka anyị na-ele nke ga-efepụ ha iwu ọcha mkpu niile ahụ anyị tiri ọkwa Mọnde gara enwe ebe ịhụrụ ha mere nke no
onye nwere anọrọgo ịghọtago nụrụ mara na ọ dị official ịghọtago. Many of you, Simon Ekpa nwere power. I want you to understand it. Nwere power, nwere a lot of influence. If you don't know it. Ịghọtago. So that was why I raised a voice at that time. Nwere a very big influence. Ịghọtago. A very, very big one. Many of you, mana ụfọdụ unu nwere ụmụ ihe envy and jealous a ga-ekwu unu mana onye nwere influence. That guy nwere a very big influence in this struggle. So when ihe ndị ahụ ana m support ndị be, so that thing nwekwere enwe ndị ga-ewere otu o shiritere ha love ha nwere ebe Maazị Nnamdi Kanu na ha ga na-emebi ihe nwanne ha na-eme so ihe ndị awụ ihe ndị anyị gbanarịrị ya bụ ihe ndị anyị na-agba ọsọ ịghọtago. So ihe anyị chọrọ ime ugbu a bụ ka anyị tikọta n'aka support wa DOS ịghọtago, ka anyị tikọta n'aka support wa DOS ihe anyị na ugbu a. Ha disappoint anyị mara na IPOB disappoint anyị, ha tikwe anyị n'ọnọdụ dị mma, anyị mara na IPOB tinye anyị n'ọnọdụ dị mma, anyị enwezinụ ha ọzọ ịghọtago, anyị enweghị ọzọ. And as it is now, Simon Ekpa cannot even say he's no more supporter of IPOB. Ọ tara ya ụfọdụ unu tipiazie ya final ya nwa ihe a na-ekwu is the mentality ịghọtago. Even though na ọ nọ na law unu for amara mmụọ and which I don't believe na ọ nọ na law, but which sometimes ị na-castigate mmadụ, sometimes ị na-castigate mmadụ, ị na-echeki benefit mbutu onye a ka ihe uru ọ ga-abara m ka ihe m ga-eme. So but it's just that na m hụrụ nga Maazị Simon Ekpa na-eme video so we envy enwe ihe gbasara envy na this thing. No, you created a room, you created a room, they enter you, and they create another one, they are coming even kubua even enwere nke mere one certain time amara m eleti nke na-aza Chimamanda na nke mere during Chimamanda na Darlington. Anọ m ga m na-ehi ụra bulie phone m like this around 6 o'clock Germany time. Amam na admin me post na ihe ndị group m nwere ihe m na yo meyo you are a criminal na ọkwa onye higharịrị ọrụ ụtụtụ just ka m bugharịa phone m mara ma scroll ya up ihe m na anụ m se onye ko nso onye nke ele nke so ozi mgbe m pụtaziri n'ime peji m ka m bịara ahụ ndị postkwe na ihe anyị na-eme na ihe ndị USN anyị nwere n'ime grup anyị ha postkwe na ya public na ọgwụ ụta ka m gọgide onwe m onye nke a bụrụ ya ala YouTube, onye nke a bụ m sị Chineke dị great inyere ndị adọ ha ndị agha egbu m egbu today ha na-eti m ya, ụfọdụ unu na-eti ya na-agbọ ya onye oshi so you people created your a great good thing there. So that is the reality on the ground. So the only thing we have to do, we have to keep supporting DOS. And we're okay so it's good. It's good on Simon Ekpa handle our platform now. It's also not good on a hair settle for so in here when advantage, when a disadvantage. But I don't want you go on a follow to hate anybody inside this thing. Give them support. He hate DOS problem. He hate Simon Ekpa problem. That is reality because you cannot fight against what you believe. Oh, ndị na-aga ụka ọ na-awe jide pastor ha nga pastor ha dị na nwanyị ha ihe ha ga na-eti iwu is he not a man, is he not a man. Ha na-defend the pastor ha because they are Christian and ha wụ ndị ụka ihugo but pastor ha ga-agakwa na church preach don't fornicate chefuo na ndị mmadụ ka ọ na-agwa that. So we have to use our common sense, we have to use our common sense and we pray, that everything will come, Marana have fight in believer, Marana fight those things. So, and this is my message in Agara to DOS. I don't know, Maazị Chike Doziem. Many of us is looking forward on the next action you people are going to take. And I'm going to tell you something.
when some of you are going to take a decision, meeting, I'm worried. Really, I am worried on the meeting unu game. I am worried on the level of intellectual inside you people. I am so much worried. I am really, really worried. I must be real. I am worried. But I don't know. I strongly believe, God, that you people will make a good decision. Because when you look at what happened between you people and Simon Ekpa, it shows that some of you don't want Biafra. This is reality. Some of you don't want this Biafra. And I'm really, really worried. So, but the reality on the ground is this. For some of you who are thinking that Nana guy, but that Namazin Nnamdi Kanu will be coming to court on is it October 20th? I am here to tell you that these people are not going to bring Mazin Nnamdi Kanu. And two things is going to happen. Two things is going to happen. Two things. And that two things is very simple. Either they bring Nnamdi Kanu and they tell you the judge is not around, or they didn't bring him. Two things is going to happen. And when this happen, this is normal. All of you know that Mazin Nnamdi Kanu has no this is just he is just a political prisoner. You know it. He is there because of Minage. So what they are doing is just like trying a way to make sure they keep him, they cage him, not to expose them, not to expose them, because you can, since Haji Mazin Nnamdi Kanu, you will discover that enough some of you say Amazon in Nigeria, because a lot of you know what is happening in Nigeria from Mazin Nnamdi Kanu every time on a broadcast. A lot of you are Amazon in media. So this is what they want, just how to cage him, how to keep him silent. This is what they want. Nothing. I won't know case to answer. But I want to remind the DOS, that listen, people are looking up to you people. We have strongly the support which I believe you people needed. And in coming October, I want you people to take action. You understand what I mean? I want you people to start thinking the next action to take. And I want you people to come in conclusion. And listen. This time around, we don't need pity. I need the pity. I need the pity of, listen, if Orona agụrụ ga-egbu anyị niile na ba ya gbuo anyị ndị fọrọ afọ dịrị ndụ mụwazie nwa ka ihe dịrị ndị ọzọ na mma, it will be more good than na niile dị ndụ nation ọnwụ. You people have to take action in the coming days, and because I believe so much. You see what sit at home have the impact of sit at home. During this sit at home, you people see how the governors, the senators, we are running head-to-head are doing emergency meeting. We all know that these meetings are vagabonds. These are just the meeting is dead on arrival, But in as much as you people cancel it, I am with any option, because my brothers and sisters see no IPO begin Biafra, and that is why So that is why we are supporting immediate loan country off. We don't want to say that we didn't give you people the whole everything we have delivered it to you people. And you people should start thinking. You people should start thinking on how to, because I love the English you people use on this sit at home. It's been suspended. I like the English. It is not being removed. So there is also a need to send a message. Listen to me. It's better, because in the in 1987, 1988, 1999. So don't look at face. Because Chineke kere gị n'ụwa na ị ga-anwụ n'agụrụ okweshi ike gị. So ọ pụtara na agụrụ anaghị egbu mmadụ. People nọ na mountain na-eme fasting and prayer.
and eme 40 days and 40 nights. So agụrụ enwebeghị onye ogburu. So people, we don't need to look at the people on the next decision, because I saw where you say economy of the Southeast. Economy of the Southeast, or the mam no na Germany. Gini kam na-eme here? Gini kam na-eme here? What am I doing here? Owuru na economy according to ihe unu kwuru na a na-asị economy of the Southeast. Economy of the Southeast, gini kam na-eme na Nigeria? Gini kam na-eme na Germany? Awụ m onye Germany. Owuru na economy unu na complain dị mma. Aga kwesịrị m ịnọ be m. Onye amụrụ ya nọ n'ebe amụrụ ya mụchi ike. Even akwụkwọ nsọ sị ịlụọ nwaanyị lụọ na agbụrụ gị. Ekwesịrị m ịchọrọ nwa ada kwesịrị ịnọ m n'akụkụ maka edere ya n'akwụkwọ nsọ. So we have to look beyond. And you know, nke unu na-asị unu chi ime ihe unu ga-anata onye nọ n'ime prison. Onye nọ n'ime prison unu ga-anata ya permission na ihe unu chọrọ ime. For me, unu saw the mma, I will support you people, but the more na ndị Biafra na reason well know that is very, very wrong for you to go to somebody non a captive, see and give advice on what you will do, because you don't know the torture the person is going on. You don't know what is going on. Nothing. You nwa nọ na-eziwu a free man know what you will activate that will send a message. That is my own message to you people. If you people are silent, let me tell you something. I'm a page I won a war. I am telling you, because this Biafra will not die. Because in Ejima Nnamdi, we must move on. And we must send a message, because in Eji ha ọkụkọ, ọwụghị ewu ka eji. Onye eji onye millions of people are ready to die for. So that means 30% aha agụrụ na-egbu. I want 70% ga-ekwetere ha. Agụrụ gbuo ha ịzọ ụmụ ha. That is what I want to do. So we are going to look beyond a lot of things. You got to go nke ịhụnanya na ebe a na-asị DOS. Na aga agbakwa unu wall. Na ma agbakwa unu ya here, because you have to do something. You know, because this is no more a bed of roses. You got to go. This is no more a bed of roses, and I am happy. I am happy for ESN, you know. I am happy for ESN. And the God will bless ESN. You know, there is a reason I am happy for ESN. And that thing is this. Minus ESN, I know our people. Our people, Abacha. They were waiting for Abacha to die. I think it's better. Abacha won 20 years ago. Things is worse than worse. Even the things was Worcester. That means no future. No, you know, even Oboda and say a system has to go Vision 2025, Vision 2026. You can never hear anything like that in Nigeria. What you hear every day, now they borrow 20 billion, 30 billion. Where is this money? Nothing. Every day, Hana has run the senator's motor. Every day, Hana kwa wada. Every day, Mando grad school, Mandanaga school, or Hane law. Onye ya wada me law, onye you sue to defend there. Every day, federal government awarded Igboho 20 billion. They had a lot of say in English. Happy mistake. The court awarded federal government to pay Igboho 20 million. Then again another court. This court said that the federal government have no right to pay 20. Yeah, he no a Kankaburi stories, you know, because the law, the country name were a law. A country on aga you got to go. So we have to activate the level. And I am, you know, and the letter to ESN. Any day, any year, 80 this sit at home. Somebody will bully us on again right here. Ngana choke change your honor there. Ono ga chọrọ mgbe achara ahụ enwere ụta isi gba ipere mpe mgbe achara mgbe ipere mpe a na-awụ nwa mgbe anyị na-agba ọsọ ụmụ ihe mmọnwa ọ na-awa iweta ya ahịa ticha ya ma oso ti ya ma rezọ anyị pịa gị anyị see ya ese. So onye ha nidiri ịga ịlabe ya onye ha nidiri ịlabe ya with testimony of God. O kwesịrị ọ na-ala ọbara ju ya n'ahụ, because for how many years ọ dị ndụ nothing, you know, he is not ready for change. So start here near some changes. Because listen to me,
enwe onye na-eme the governors are there, they are enjoying their life. Even na Anambra State a ga-enye gị small time a ga-eweshi na eshi na Enugu eshi na Abuja wetere gị onye dị mmadụ ya ntiri gị ya dị a gị na ya na ahịa enweghị anything to say. So it's time to let these people know that this power didn't belong to them, whether you accept or whether you don't accept. Ndị kwerenu ga-ekwetere gị amam me na agụta ya ọ bụrụ na ikwe ndị kwerenu kwetere gị ọ ya wụ ka ihe dị mma, because ọ bụrụ na ị na ịnwụọ anyị nwa ga-adọ gị n'ala kwa ị na ya nwụkwa ị ga-eso dọ m n'ala aga m adọ ya onwe m n'ala kwa ịhụ. So we must push you to greatness. That means sit at home gị nwapụta anyị nwachara ime ya in force, anyị ga-apịagbu gị nwụọ onye ọzọ were ya mụrụ ihe mgbe nwụkwanụ ị ga-atriti onwe gị mụrụ akọ. What we are, so that is one just again. ESN should be more encouraged now. But the most important thing is this: there is a need, because the reason every year, every 4 years, you are waiting for your 2,000 naira. You are waiting about, hey, Mama Ngozi, natakwana rice, ekekwere rice, mgbo na na-eme election abịa ka ego rice, mgbo na na-eme abịa ka ego cap, eke ego ji, eke ego, nna ajụ gị sị gị, and after 2 days or 3 days, agụrụ abụwe gị. Ana m ajụ gị sị gị, kamgbe ị na-anata rice na-anata beans, agụrụ ogbuo na gị mba, enwụọna chaka. Ịhụna na ịdị discipline. It's because you are not disciplined. So there is a need. There is a need in Abayi to discipline. That is why abịakwa n'ime ahịa. Let me tell you something. Abịa n'ime ahịa na-enwe task force. Task force wụ ndị na-efolo. Task force wụ ndị na-efolo ndụ dara iwu. And that is what is activated in Biafra land. Ọ wụrụ nwanne m nye na ya the wound o burula ka echi ka ọ dị discipline, because of future ya ka a na-fight. Akwe na-agota ihe mere me, ịgotago. So all the very, very important. There is a need for our people to be disciplined. And that discipline will every of anam ugbu a na ụfọdụ na-eche ka Buhari rituo ka ihe dị mma. Nwanne m adị m afọ ole? How many years ka m dị? I want to tell all of you a story. This story, I never want to say something. Do you know what is happening in Germany now? A lot of you na-eche ka Nigeria adị mma. Ọ na-ama ihe na-eme n'obodo a. Nigeria embassy no n'obodo a is one of the useless embassy. One of the useless embassy enwere n'ụwa ahụ Nigeria embassy nọ na Berlin. And the funny thing is this: when I say discipline, our people lack discipline. And that is why ebe ọbụla a ga-eshi bido ya so bido, ọ bụ na ọbe m ka a ga-ebido ya bido. I am telling you the gospel truth. One of the useless embassy, this Berlin. In a check I hear them 2015 email passport during good luck Jonathan. I want to tell you how things is. I don't want to go deeper because I'm like him now. Example. 2015 now this useless embassy non a Berlin here. Email passport. Give away the same day. Lawa. I am telling you now that now email passport you must wait 6 months before you take it. Because the people not there are doing business. On the email passport today, jiri nwa yo ga na akụkụ. Chọ onye ekwu ụgwọ kwụọ kwufe aga wepụtere gị passport. Ụfọdụ mere passport 7 months ha wetebe ya, 8 months ha wetebe ya. But ị ga taa jide ihe ka 400 euro, 500 euro were chọ onye na social ka ha printara gị out nye gị. That is how it is. In a check Nigeria ademma is getting worse. This in kind of many Europe here. Ichi bata ha na pogo phone. Ha na phone ha ti ya na akpa. Nyegu number say ba. Let me tell you something. Nigeria is not for you and it's not for me. That is the reality on the ground. So enweghị area of life Nigeria was created to be before you. Nigeria is your own family me maro. Otu aka ndị amụma ụgha, otu a ndị amụma anọkịta ebuoro gị amụma asị gị nwanne gị na-egbu gị, nwanna gị na-egbu gị. Ana m ajụ gị sị gị, onye na-etutu ụra dọla baa 220 euro, dọla nọ 200 euro, gị na-eme biznes gị tutu ụra echi ya baa 300. Ana m ajụ gị ego ka ji ọka wụ the same. Ego gị ọ na-ada ada ka ọ na-agbago agbago? Ọ na-ada ada.
That is why Nigeria is not great for you. But in ga church has no one negi na-egbu gị. Enwe one negi na-egbu gị. Economy na adad, ego gị na adad. Economy diri steady, na manage onwe gị. You will see yourself rising. That is why n'obodo a Germany. One step over na ezoy na ya. Enaghị alaghachi. And do you know the funny thing? The funny thing way da. The funny thing, any day that step is a good as back to that step. Yes, my one go bidoro power in here because okay bidok way by here question. Because one echo on an day, you talk Nigeria was not for you. It was not created for you. You have to do something. You got to go. You got to focus on at this. You know, there is a need for this country for you to denounce it. It denounce on Nigeria. I am telling you the gospel truth. There is a need for you to denounce Nigeria. Nigeria is like a wizard. No. A country. Country ana furnish. Country ana furnish with obara mmadụ. Ma anwụ na Sokoto, anwụ na Aba, ma anwụ na Aba, anwụ na Abuja, ma anwụ na Abuja, anwụ na Kogi. That is how Nigeria is functioning. You need him to tell you that Nigeria is for me. Ọwụrụ na Nigeria dị mma ihe ị ga-eme protest aga ịjụọ m ka ihe m ji protest ịgwa m ya m ga ebe m na-eme law megharịa ya ka o favor ndị mmadụ no but m ga-ebe ebe ahụ protest gbagbuo gị because I know it was not created for you to be no. I know this one. I know it very well. Ịbịa n'obodo a enwe ihe rara ndị mmadụ ahụ ha mee protest. Ịghọtago? Enwe ihe rara ndị mmadụ ha mee protest gọọmenti lebara ya anya. That is how it's done. As I'm talking to you, ndị mere protest na EndSARS everyday ka aka na-asị mgbe egbe aha gbara ele ebe idishon on dami gbara egbe ka idishon ọwụ ihe anyị kamgbe 2 years. The video nọkwa di ahụ they know the truth ọkwa ha nyere the order. Sawolu pụta ya so ọma mgbe ndị amị bịara ndị amị pụta ha sị ga ha ma mgbe Sawolu bịara abịakwa na asị ga enwe onye nwụrụ that is Nigeria for you. They are not interested right now. Kamgbe 4 months or 5 months if you don't know how useless some of how useless some of Nigeria are there. I will tell you this, that useless some a man no na aso London ka ọ na-asọ mere operation an old man kpagoro n'ego mee ihe niile o kwesịrị ime n'ụwa kwesịrị inye efe nọrọ home care ebe agha ụtụtụ asa ya ahụ abalị ehisa ya ihu but ọ na-agbagharị ka ọ bịa zọọ president and ndị na-eti mkpu na online wụcha ndị ọgbọ mena gị ka etite 3,000 tite 4,000 ego nri. Do you know that na agụrụ iwepụ agụrụ ihe echenji so they make sure you are hungry and that is why things can never get better because when it gets better you get bread. Things get better na buy you get bread. So they don't want you to get because the more on agasa the more your bread on agasa you need to go after tirimunimrie. That is the problem. People are focusing on the food. And that is why eating lockdown. People say, they are hungry. Every day they are struggling, but struggling to nothing. Struggling to nothing. 1,000 naira I got feed anybody now with a Gary. Struggling to nothing. Then you are trying to apply the change. They are confused. That is the work of the politicians. You gotta go. That is their work. They want to make sure your brain is not working. And that is why some of us are who could be able to escape. Revive that brain back to you. And when the reason men no onye shi Nigeria po ya tie Biafra. The reason onye wona shi Nigeria po ga eti ndị onye wona shi Nigeria po ọ naghị asọpọtụ Biafra. Onye ahụ aịta na mgbe a mụrụ ya ndị winch nwere connection with enwere nwa na-ayọta na awụ ịga na mmiri ọwụ mmiri enwe ndị na-aga na kovunu yọta nwa ụmụ ndị agha amụrụ wute okwute.
issue ha Nigeria poor, we support Biafra, me got support ya. Because in your man the because in him and Nigeria enwe future. How many years ago the map poor? You know check all them Maya the worst. You know check all them Maya the worst. You know check all them Maya the worst. So he gave me we give support was the alternative. And what is the alternative? And to divide this country. Can the mother save your soul? Nigeria before they say Buhari, oh please Ibia so he genya ewusa ọkụ ndị ba ya achọzide ọkụ even ọkụ ma ha sujide ka ihe a need ugbu a ka ha riju afọ nni ha ahụ ziri ya ndị ba ya achọzi ihe ọkụ ha achọghọ mmiri enwezi ha achọzi good road ihe ha achọziri wufu na biko kwụsị igbu anyị ama mmiri agụta just from 21st century enweghị ihe ndị atụgharị Buhari ahụ just ka onye godo anyị ọkụ eletrik ọkụ ka ọhịa anyị chọrọ gị batazie laghachizie to zone 5 ishi n'ime pụta so ihe na yozi ugbu a biko Buhari jiwenu ndị kinsmen gị ụfụ na biko ha egbuzi n'anya ka anyị jidegodo ndụ anyị na-ata dị ahụ bụ anyị onwe anyị gọọmenti kwụrụ ụgwọ for example ịbịa na Germany gọọmenti na-akwụ ụgwọ ịmụọ nwa a ga-akwụ gị ụgwọ itere ete ụtọ nwere ochiri ete sọpọtụ nọ n'isi gị gị bịa na ebe a mụrụ mena gị chaka den m were jikeresi gọọmenti nye ha m nri gọọmenti ekwụghị m ụgwọ gọọmenti ụnụ na-akpọ billions everyday na redio m were gawa na my farm si ka m kọrọ ihe m na-eri ụmụnna gị bịa bere m isi and ọwụ na ha bere m isi kama ha berie ya ka nga a na-ebi onions ihe ndị ahụ iji gosi gị that na there is a plan Nigeria was not created for you and up to today the same man I condemn anything he's not after it because na you know ihe adị after worker so great I say go farmers headers crash ana m ajụgo onye na-akọ ọrụ ugbo pụta ya na-achụ onye chinnama ị na-use kwe your sense ka ọwa onye chinnama na-achụ onye n'ọrụ ugbo ị na-agụta ya na so this is the problem. This is the problem. We are trying to reset your brain back, your lost mentality and your lost glory. You people don't love Southeast, you people don't love Southeast, but we know. And that was the something in many so we are putting your emotion out. That your emotion, I get to say we can make the right thing. And the right thing is why we are calling on DOS. Because they are the only alternative. Not to look to anybody's face. To implement. Because I believe all of you are outside the country. You people have seen how civilized many countries are. You people have seen how civilized a lot of people are. So we are taking this civilization by fire, by force. I kwetere gị because I am an oga bara guru bara nwa guru because na I am an nwa ga na ga school ga need ọrụ echi. That is why we are doing it. Because we know that now you as a hungry man, you as an angry man, you as who can never change anything. And that is why I just say because on even in got a novel of they say that and a hungry man is an angry man. And that is why we are fighting. I am say lay your face. Mr. DOS, no looking face. Mr. DOS, no looking face. Okay, and I time him choka hagota. Who's the time a face? Kaibidonishi. Let me tell you something. Ọ dị mma very very well n'ụlọ na-ada ada ụlọ ibi n'ime ka mgbe 50 years na-adabe but ọ na-achọ ịda ọ dịghị good kama ụlọ ahụ ga-adagbu ikutuo ya ebido n'isi arụ ya ọ dị very very that is Nigeria. Let me tell you eso m na ndị si ọ bụrụ ọgụ so lụọ ụlọ na afọrọ it's not because na anọ m Germany no mgbe m nọba ya ọ na-ere m ka ọ regbuo m nna m look, it's even a lot of people outside this country. Makana we say photo ya. Na ihe na gabiga.
every day on a here kore boy. You maro to she dry. Only few succeed here. Only few people. You got to go. So on a kore boy. So some of us are the quality. One came be this foundation. Came be a foundation na ke bido ya nishi. Ke bido this foundation nishi. Onye nwe aja ya kuto onye nwe concrete ya bute ka anyị rọgharị ya no this uru. So mebie ya. Eso na ndu kwere no. You people want to destroy Southeast. Southeast is one of the peaceful zone. Onye am na gwa ga eribekwe ndị kambo 2 days. But ọ na-agbagharị. Ọ nọkwa na impulse to onwe small data ya dị na bros. Chọrọ m for ugoro 2000 bros o dị urgent. Onye am na gwa ga adịkwa na odo. Or they confused. Very ebe ọ na-eme giveaway. Ebe ọ na-eme giveaway ya drop account number ya. Ejighị giveaway azụ ụmụ. Ejighị giveaway arụ ụlọ. Ejighị giveaway save future. Giveaway can never offer anything to you. Ma when in sense, we are ready to reset this brain back to you. You gotta go. We are ready to bring the brain back to you, no matter how long it will take. And I want to be in that book. Why guys? A lot of people follow no pogide me. Because I discovered that now. Because sometimes some of you will go to jail with zero data. So ufodo no will go to jail with zero data. Unu bia discover na data na ọkụ echi ka ọ ga-agwuru werezi ekpowe iyi. May your thunder fire you. May your you must die. You know, so that is why I am worried. I feel your pain. And that your pain, we are ready to promote it. I got lock up. When I got lock up Biafra land 1 month, I got to lock and so on. And we are going to defend it. I am a you as on Agro Ganebe, and we know you are not dying. We are going to give you discipline. You know, we are going to give you discipline. Agro can never wake boogie. Last thing Agro game myself we negos after on the big man of Fadu Wenosa. Because exactly the content I go on a minute chatting on a minute now, but I get in Wasa. So my poor man, my big man Wenosa, he also was. Agro can never kill you because he run a pastor gets me fasting and prayer one week in a minute. He got on a church in area Mube. And we know that now. Mkpepute ga-anọ na church. Mkpepute akwụkwọ nsọ si ka ihe unu na-aworịrị onwe unu na ihe unu ga-emere onwe unu. So we are ready. Olileanya ga-anọ n'ime ụka. Na pastor na-ere pastor ka o regbuo ya. Pastor who business ya ka ọ nọ because ị bịa in the morning nye offering. Ị bịakwa afternoon ị ga-enye offering. Ihe ọnọ skwara sị ma a ga-enye offering na business ya ka ọ nọ. Olileanya ga-anọ dia. So we are going to bring back your senses. So I'm not saying don't go to church. No. We know that whenever we repair the foundation, you will go and worship God because God is living. You will not go and worship God because or because none of that. Because some people na go ka. Anybody in a church. Some people's brain will come back. Awema. And that is why you got some churches. Ndamumandana hasachanya hanasa. Ha focus on andu jego. Neburu ndu jego amuma. Ngwa depo. Gini mera neburu ga amuma. Ngwa na ona azineti. I say, this week again we favor you gineti. Amen. Monday ga horo. This week we favor you gineti. Amen. Tuesday ga horo. With this week we favor you Wednesday ga horo thunder ga agbabu gi amama ebe onye ga ego ga eshi n'ime kizing webari nwulo gi. So we are ready to bring discipline and your sense back because the politicians have taken it away. Our meeting ha na-eme is part of their strategy. That is the strategy ha jiri nọ n'elu, and that is why onye gbapu borehole. Look at Ekwere Mmadụ last time. Gbapụrụ borehole after 21 years. 21 years in ime Senate with a ndị nne. And don't wake your mother no dear.
And that is why God will bless ESN. Una made this sit at home first. Unwe ke your mother na there one akwa George eneti. Hello Hademan. Ekwere mmadụ n'idi anyị mma mbombo. Ekwere mmadụ n'idi anyị mma mbombo. Onye chi mere eze. Because agụrụ nọ nne gị n'ahụ. Onye chi mere eze. Na kamgbe ahụ ọ gụchara ya data egwu 2000 ahụ o ketere ọgwụ bekwere. Ọgwụ na ịhụgo na discipline adị. So we are working hard now. We are working hard to restore. On our phone na adị mma megide reset ya. Bido n'ishi download ihe ndị prap. So we are ready. We are ready. I can kwetere go ka ihe dị mma. Listen, nwa anyị nwe ga-abịakwa burial. So we must be. I ga-eme nke dị mma. Nke dị mma ka anyị ga-eme. So we are ready. We are ready. So thank you so much for joining. My name is Mayor Chris. I wish you a lovely evening from here. God bless you. This is the joke and national anthem. Manapole, food no ketere ke na hang. Biaon, lenda na enye gift, lenda Nelly neke, because Nelly young wenki na nyem zero phone, on the madam one over there.